Motor Vehicles Act 1988 was amended in 2018 with a view of getting it functioned from 1st September 2019, and due to COVID, it has come into effect with 1st April 2022. Seniors may not require the details I am touching with, but youngsters, friends, వేయి ప్రశ్నలుండు విజ్ఞానవేత్తకు ప్రశ్నలుండబోవు పామరునకు విఘ్నుడవును నరుడు జిజ్ఞాస చేతనే నవయుగాల బాట నార్ల మాట. ఇక్కడ ప్రశ్నించుకోవటం అనేది ఎదుటి వాళ్ళని ప్రశ్నించటం కాదు, మనం ప్రశ్నించుకోవటం. మనం ముఖ్యంగా మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్లో గురించి ఇది ప్రస్తావన ఎందుకు చేస్తున్నానంటే, సవరణ చట్టాలు కానీ పాత చట్టం కానీ వీటిలో మనం చదివినప్పుడు మనకి అనుకూలమైన అర్థాలనే చూస్తాం. దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినంత డబ్బు మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ కింద యాక్సిడెంట్స్ క్లెయిమ్స్ కింద ఇన్వాల్వ్ అయినంత డబ్బు చూస్తే ఒక 2 రాష్ట్రాల బడ్జెట్ అంత ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం. ప్రతి జిల్లాలో సుమారుగా 2000 ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, క్లెయిమ్స్ పడుతూ ఉంటాయి. ఈ దేశంలో 700 జిల్లాలు, 700 × 2000. ప్రతి క్లెయిమ్లో కూడా ఇవాటున సగటున 7 నుంచి 10 లక్షలు, 7-8 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని వెచ్చించుకుంటే కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఒక రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంతా. కానీ దీనికి అత్యంత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతున్న చట్టం కూడా ఇదే. దీంట్లో ఎవరిని నిందించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సెక్షన్ 147, సెక్షన్ 146, సెక్షన్ 145. సెక్షన్ 145లో గతంలో థర్డ్ పార్టీని డిఫైన్ చేశారు. దాంట్లో డెఫినేషన్ ఏంటంటే, థర్డ్ పార్టీ ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్. ఎవరికి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అది? ముందు ఒకళ్ళ పేరు చెప్పి తర్వాత ఇంకొకరిని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్. అక్కడ బహుశా ఆ చట్టాన్ని రూపొందించిన వ్యక్తి తన మనసులో భావం అందరికి కూడా ఇదే ఉంటుందిలే అని ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు, ముందు చెప్పవలసిన వాళ్ళ పేరు చెప్పకుండా. అది ఇప్పుడు మొన్న సవరణ తర్వాత ఆ సవరణ కూడా చేయటం జరిగింది. థర్డ్ పార్టీ ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్, ద డ్రైవర్ అండ్ ఎనీ అదర్ co-worker on a transport vehicle. గతంలో ఓన్లీ గవర్నమెంట్, ఇంక్లూడ్స్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డ్రైవర్ అండ్ ఎనీ అదర్ co-worker on a transport vehicle. వీళ్ళ గురించి చెప్పారు. అసలు థర్డ్ పార్టీ ఎవరు? ఫస్ట్ పార్టీ ఓనర్ ఆఫ్ ది వెహికల్ who enters into a contract with an insurer who is the second party, and third parties are the people who are not connected to the vehicle. It may be third party or third party property. డ్రైవర్కి, క్లీనర్కి, లేకపోతే దాంట్లో ఉన్న వర్కర్స్కి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనేది ముందు నుంచి ఉన్న సమస్య. అన్లెస్ ఎడిషనల్ ప్రీమియం ఈజ్ పెయిడ్, దే ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ది పాలసీ. ఎందుకు ఎడిషనల్ ప్రీమియం కట్టాలి? ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని కనుక మీరు మొత్తంగా చూస్తే, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ 146 ప్రకారం మ్యాండేటరీ. ఒక వాహనం బయటికి, ఎనీ వెహికల్ దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆన్ టు ద రోడ్ టు ప్లై మస్ట్ పొసెస్ ఎ వ్యాలిడ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్సూరెన్స్. అన్లెస్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, ఎ వెహికల్ కెనాట్ come to the road. But who are covered under it? Only third parties. Those third parties are those that are not connected to the vehicle. And now 145 has given a new definition with regard to
the third parties, that is not only include the government but also the driver and the persons, co-workers in a transport vehicle. Now premium is not required to cover those risks. Why is it not covered? Why can't they be covered earlier? Because their claims, if injured or they suffer loss, they come under Workmen Compensation Act. Now they have come under Motor Vehicles Act. Though there is an option under Motor Vehicles Act under section 167 that the workers can make a claim under Workmen Compensation Act or Motor Vehicles Act, but not both. Now making this amendment, the driver and the workers come within the meaning of third parties. But here, how many people are considered to be third parties that travel in a vehicle is again a question. They are governed by Rule 252 of AP Motor Vehicle Rules 1989. Only in the seats provided by them, for them, in the cabin of the vehicle. So third party, he can be termed as a third party if he had an accommodation provided by the Act to sit in the cabin, in the seat provided by him, some 283 millimeters or so, something like that. So they all come within the meaning of third party, provided they have an accommodation in the cabin. 146 is mandatory. A vehicle cannot move. Now it comes to 147 of Motor Vehicles Act. 147 is not a mandatory provision. 147 is only explanatory. It explains that on payment of premium, these people are covered under the policy of insurance, and these are the terms. Earlier, before amendment, there was a proviso for 147 where it reads as provided that a policy is not required. This was wrongly understood by everybody, saying that there is no necessity of a policy to cover the risk. It cannot be. What is to be understood is that a separate policy is not required to cover different risks. Instead of using that, ఎవరో రచయిత గారి పైత్యం ఆ సపరేట్ వర్డ్ తీసేశారు, పెట్టలేదు, తీసేశారు కాదు, పెట్టలేదు. బహుశా ఆయనకు అర్థమైంది, మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థం అవుతుంది అనుకున్నాడేమో. Provided a policy is not required. That was what was mentioned. And ultimately what has happened was, everybody traveling the vehicle was covered. That is the reason why we had Satpal Singh case. And the Act also says that people covered under the Workmen Compensation Act, they are covered under the policy of insurance issued to a vehicle. That is the reason why the Supreme Court has made it clear in Ramasheshan case, popularly known as Khalasi case, which was reported in 2003 ACJ 1550. Until that was given, until that judgment was delivered, there was no occasion for the court to think of the policy of insurance. Then, in the amendment was made to that effect of removing that proviso. And there is an amendment to section 147, subrule 1, clause B, subclause Roman 2. Against the death of or bodily injury to any passenger of a transport vehicle
except gracious passengers of a goods vehicle caused by or arising out of use of motor vehicle in a public place. Earlier this was not there. That was the reason that was wrongly understood because of the proviso, provided that a policy is not required, it covers everybody in a transport vehicle also. Now it is made clear by amendment of the Act that unauthorized gracious passengers, whoever it be, that are not covered under the policy. This is what to be understood, very particularly young friends. When you are reading the provisions, read from the beginning till the end, not to the extent where you require. If you don't read this and read the other provisions, other part of the section, you will understand it in a different way. First, who is an insured? He is the person who buys the policy, who pays the money to cover specific risks. Who is the insurer? Who sells the policy covering these particular risks only? The contract between them is only to this. Among all this buying and selling, the mandatory is to cover the risk of third party and third party properties. All other coverages, whether own damages or workers or some other thing which they have, these are all contracts only based on the contract. Unless premium is paid, it's not covered. There are many judgments to that effect which clarified on these aspects. And also violations of policy, which was previously 149(2), now after amendment it has come to 152, 150 subsection 2. A vehicle should not be hired, a private vehicle should not be hired. Any vehicle must be driven by a person having a valid and effective driving license. Unfortunately, some recent judgments, what was said was, a person not having a license, not having a LLR, learner's license, can be termed as a person having a driving license, ignoring the fact that he must be accompanied by a person having a driving license to teach that. That part is missed. And the provision says this, judgment says that. Then again a confusion. Some courts accept that, some courts do not accept that. Keeping aside all these things, to know the facts, first we should know what is law. Whether this law applies to our case or not is important. As far 150, present 150 is concerned, and there is also one more difficulty that has arisen in recent times. Any friends who have been filing motor vehicle accident cases before the tribunal here and after amendment? Earlier there was no limitation. It was filed at any point of time. Now it is 6 months. What after 6 months? If it is filed from the date of accident, that's right. If it is delayed. If it is delayed, whether an application under section 5 applies? Why? Exactly. అందుకనే ఆలస్యం చేయకుండా వేస్తే పోద్ది. ఎదుక్కొని మనం అన్ని కూడికలు తీసివేతలు తీసి ఇవన్నీ కూడా చాలా సున్నితమైన అంశాలు. వాడెవడో క్షతగాత్రుడు, కుటుంబం దెబ్బతినిపోయింది, వాడికి రూపాయి చేయాలి, రూపాయి రావాలి ఆ కుటుంబం నిలబడాలంటే. కానీ మనం చేయవలసిన పని సకాలంలో చేయలేదు. ఎవరిని తప్పుపట్టడానికి లేదు ఇక్కడ. పాత అలవాటు, దాన్ని జీర్ణించుకోవడం ఇప్పుడు ముఖ్యమైనది. ఏంటంటే పాత దాని నుంచి మనం వాళ్ళకి మార్పు చెందాలంటే చాలా కష్టం. ఒక మోసలో ఉన్నాం, దాంట్లో నుంచి బయటికి రావాలి. ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తర్వాత
ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్నవి అప్పీల్లో కూడా ఉంది ఈ ఇబ్బంది. అప్పీల్లో వీ హ్యావ్ ఎ ప్రొవిజన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిలే వీ కెన్ కమ్ విత్ ఎన్ అప్లికేషన్ టు కండోన్ ద డిలే. అసలు అవి ఇక్కడ అప్లై అవుతాయా కావా? As far these are concerned, under Motor Vehicles Act, for young friends, I am once again, what is to be required is, you must be thorough with the policy and conditions of the policy. And very particularly, motor vehicle policy is a policy that is covered under many acts. Where there is own damages to a vehicle, if the claim is repudiated saying that there is a violation, that is a dispute under Consumer Protection Act and not Motor Vehicles Act. Where there is loss of life or proper damage to third-party property, that is a claim under Motor Vehicles Act. Where workmen suffer loss, that is a claim under WC Act, EC Act, presently Employees Compensation Act. So that was the reason why that proviso was written, provided that a policy was required, where it should have been said, provided that a separate policy is not required, because all the entries which are to be issued as different policies, own damages is a separate policy, workmen is a separate policy, personal accident is a separate policy, TP coverage is a separate policy. As all these are related to a single vehicle, all these are merged and kept into one policy. That is the reason earlier that provision wrongly read as so. What I request to all the young friends, particularly young friends, read the provision thoroughly, provisions of this act, and now understand that you are dealing with a very big budget, which has, in this country, has a potential for that can control two states of this country. And involvement of such an amount, we must be very cautious that the victim should not suffer. And equally, the insurance companies says we are the custodians of public money. So we'll have to defend our case. Yes. Even somebody feels mercy and says that I can do something and pay it. Their audit will not accept it. And they will have their whip and their back from the audit department. So these are the reasons why the act should be read thoroughly. We also have పొరపాట్లు చేస్తుంటాం కొన్నిసార్లు. అందుకనే ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య గారు అంటారు, పొరపాటు లేని వారిని, పొరుగు సహాయం ఒకంత పొందని వారిని, మరణంబు లేని వారిని కనతరమా చిత్రగుప్త దస్తరమందు. థ్యాంక్ యూ.